Ebobi Igbo mmanụ asị m ka nke echiri ya zelu dịka o si dị gị bụ onye ọma na-ege ntị daalụli nne na ụmụ ife kunu si wee na-esola anyị n'ihe anyị na-eme n'elu akwụkwọ n'ụbọchị nke taa na Eastern News 24 bịa bụ ife anyị na-akpọ ya evening tea dịka unu si wee malụ ọ evening tea ka anyị na-akpọ ya ihe a bụ gbasịta maka ihe na-eme n'obodo a and gbasịta maka ngwụrụwa na-azọ emeka bụ ka ọ dị na ọbụla ya dị enye unu update ihe na-emegasị ebe dị iche iche kwuru na aghọta ife na-emenụ ọ ga-enye aka anyị na-akwado ụwa ya ọfụma n'ife ha na-eme maka information is power so ya mere anyị ji wee na-agba mbọ iwetara unu ya bụ nnukwu ozi anyị na-akpọ evening tea n'Igbo akwụkwọ ma dịka o si dị o nwere ihe Biafran prime minista nwere ikwe anyị n'elu akwụkwọ n'ụbọchị nke taa a ma chọkwa onye ọbụla bụ Igbo ọma na-ege ntị na-anụ olu m na-anụ asụsụ m na-asụ gee ya bụ ife ị ga-esi ya ịdrọpụla your own contribution your own comment n'elu akwụkwọ gbasara maka ihe ndị a niile Biafran prime minister kwuo. All right, over to you, sir. To pay 10 ejema instead of 100. Okay. That's the system. There's a little bit of thing here. If, for example, like here in UK, if you don't have your document, but they will still allow you to have, if you are a pregnant woman, you want to go and have a child, they will still allow you to go to the hospital to have your child, but they will not let you go. The kind of, I don't know how I will call it, it looks weird, but the police will be on your case, they will come to you to find out how you're going to pay. But if somebody is standing for you, then the person can put their credential down for you to have that free delivery. Or, because you must get the treatment before payment. So if they don't have nationality of Biafra, will you treat them regardless? That is a United Kingdom. We are not going to copy United Kingdom. We are going to copy Finland system somehow. And in Finland, if you are not residing in Finland legally, and you want to give birth, of course, you pay the bill, the hospital bill yourself. And if you don't have the money to pay, you are still going to receive treatment or give birth anyway through a process that the system provide for people like you. And then later on, the bill will come. If you end up staying in Finland, it will come either to the debt collectors, or you go to the, if you cannot pay the bill, the bill will go straight to, to the money collection authority. So the bill is there somewhere waiting for you until you have your stay in Finland, and then they will come to you and say, when are you going to start paying this money? So if you cannot afford it, they may write it off at the end of the day. But whether the process is there for you to, to show that this particular treatment or this giving birth in the hospital without document is subject to payment. Yes, it's subject to payment. But at the same time, the right of the children or the right of the unborn child is already protected, making sure that the child receive adequate healthcare service, even at birth. That is not subject to you paying money ahead of time. But once you go through the process, you, as a mother, you are going to be attended to, given that particular attention, and you give your birth. But at the end of the day, the bill is still on your head, and you will have to settle it when you have the money. So we're going to do this. Last question. Nobody, please, another person will ask. Last question. Another person. Nobody is going to stay in Biafra land, and then you get sick, and the hospital will tell you to pay money before treatment. No, we will make sure that right is protected, and you are going to receive treatment, and then later on, the issue of payment will follow. Thank you. I think I'm Jehovah Dubegi, Jehovah Goziegi, Manajuga Lambataga. Thank you. I'm going to honor because part of a question because he said, thank you. Hello? Hey. Phone Biko 1 minute. Oh, Biko. Okay, that's all. Azụzụ nchọrọ ịjụ mana
ndị na ka ahịa anyị na-azụ ọnụ oge Biafra ga-abịa kedu ka a ga-esi ahịa ọ ga-abụ individual ka ọ ga-abụ gọọmenti ga-over ka anyị nwasị azụkwara ahịa kịta ọrụ individual na-akwụwa tax to gọọmenti ka ọ ga-abụ gọọmenti a ga-take over everything. Chọrọ ịjụ. Thank you very much. The business we do, both the apprenticeship system remains the same. The only difference is going to be we are going to modify it, to see more robust outcome from it, especially that will benefit the entire Biafra as a nation, and of course benefit our people. So the thing is that every business owner will be protected under Biafra government, and there will be possibility for startup businesses to get some startup fund. This will encourage new ideas, new businesses to set up businesses in Biafra land and then create jobs. So government will map out some kind of startup fund using either the Economic Development Center project, and this will encourage youth and young people to go into opening their own business. So once you have a very good idea of business and you want to go into business, you will make a proposal, make application to something like Economic Development Center or Biafra, and they are going to assess your application and make a decision. And once they make that decision, it means that your social welfare services, like the stipend you are receiving as an unemployed person, will automatically change to a startup fund. So that startup fund is that for the time being you are running your businesses, you are going to receive a certain amount every month for 6 months. So we are looking at within the time of setting up your business to the next 6 months, you should be able to start selling. And if that is not happening after 6 months, the same development center will review your situation and see whether to extend it again for the next 6 months. So, but the maximum that the government can support you is 18 months, which will be, is 3 times 6. So we believe that with this 6 months by 3, you should be able to have stand as an independent person and as an entrepreneur. And if you fail, you may not be able to get support again, for a very long time. And before then, you must have stand as a human being and as an independent person. So this is the system we want to run, and this will make sure that people are encouraged to go into self-employment, entrepreneurship, and then of course create more job in Biafra than allowing the people and not doing anything for them, and then you begin to see criminalities every now and then. You are going to spend more money trying to stop the criminality, to solve it, than the money you are going to spend to position the people to aspire to become what they want to be in life and to help society. This is the difference between Africa and the West. And we are bringing it to Africa for the very first time. Thank you. Thank you. Hello. Abatobi, nwere onye juru na comment section kedu ife ya eme ndị native doctor. Good evening, onye ochendo nke Biafra. Biko nwere ihe m sị ka m jụọ mmụọ na-apụ apụ. Oru gị nọ n'ala. Eze ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Biko mmụọ agbata efe o nwere ihe m sị m ajụọ. Ihe awụ nkwa. Nna anyị ukwu kwere anyị niile wu ndị Biafra bụ Nnamdi Kanu mgbe ọ nọ n'elu ala. Mgbe ha na-ekidnapụbeghị ọ gwara anyị sị na anyị nwa na onwe anyị na-agaghị skuul, onwekwe nke anyị ma, ọkwa gị nwawu ọkụ anyị, ọkwa gị nwawu uje n'ụna anyị. Biko mmụọ na-apụ apụ. Ọ gwara anyị na olileanya dịrị anyị. Question ka ị na-ajụ, ife ọkwanụ question, go straight to your
Go straight to your question. Question m bụ nke a. Ọ gwara anyị na mgbe ahụ na anyị nwa na onwe anyị na-aga skuul na enwere ọrụ a ga-enye anyị na anyị ga na-arụ ọrụ na-enweta ezigbo ego. Biko mụọ na papụ ihe ahụ ka ugwu otu ahụ ka ọ dị. So long as you are able to show your talent God gave you, and you can work, you have experience in a particular work you want to do, of course, you will work and get paid. So it does not matter your education and all that. The experience is what we're going to use in Biafra land, okay? So what can they do? Hello. Hello. Good evening, sir. Because 1 minute, Yeah, 1 minute, 1 minute, Biko. Okay, I don't know. I'm the great PM. Obato Bie, Ekene, your year yoga. Ekene, as bad. Hello. Yeah. Hello. Biko, go straight, okay. Go straight, Biko na Biko. Okay. One question to you. For example, like India where resident permit of citizen outside the country. I want to Biafra. I am only allowed to contest or to become a Biafran citizen because of this dual citizen. Are they going to allow them to contest in any post to open a culture? That is a legislative work as at now. I believe that shouldn't be our problem. All of us have dual citizenship, Finland and Biafra. I have the citizenship of Finland and Biafra. So we are fighting to liberate Biafra. So I don't think that should be a problem of anybody for now. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Yeah. Hello. 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 Unu kpọọ before unu na-akpọ make any sure na unu gbanyụrụ ebe unu si watch because ọ na-disturb. Biko. Hey, na the thing na jam nke na call the too much. Thing na jam nke amaghị na-esi eme. There's no way. Hey. And no way. All right, those who have something to ask should come now, including the Nigeria people, including the Nigeria people, not just Biafrans. Those Nigeria people looking for Simon Ekpa to ask question, or do the Nigeria IPOB pressure group, you are also very welcome to ask question. Not just the people that like what I'm doing. I like those who onye na juru na-asị gedi ife ya eme ndị native doctor, ndị native doctor niile ajuru ba na ọnwụ na Biafra bịa gịnị ka ife ya kedu oche nyere do ka ebe ya edowe those people kedu ife ya emefa. Native doctors are the traditional worshippers. They are the pastors of the traditional worshippers. So you give them the same treatment you give church pastors. These are the pastors who are traditional worshippers, and of course they must worship and do whatever they are doing in accordance with the law of Biafra. So the documentation is one documentation of the traditional worshippers, making sure that they follow the constitution and the law of Biafra, which is based on our culture and value. So the position is that they are the same way as pastors in their own ways. And of course, we have a ministry that will be in charge of any issue, any complaint, or any kind of violation from the side, both from the pastors and from these native doctors or the traditional worshippers, and both the Jewish worshippers. So this department we already have, which you
Adadorama is part of before. I don't know if you are still part of that in the government. So we started this foundation from the scratch, so that the issue of traditional worshippers or pastor will not be abused or used to abuse our people or abuse the system. It must be a standard that will meet the day, the day need, or the way the world is today, like from the international community or from the civilized world in the Western America. So we're going to make sure that it is not what you see in Nigeria, what they are doing today in Nigeria, that it must be well regulated according to the law of Biafra, where everybody will respect and value each other. Thank you. Okay, because ndị na-akpọnụ ndị chọrọ ịjụ ajụ because the call dị too much, ọ na-aja m ma na onye na-elizu, go with your voice message. Go with your voice message. Maybe with your voice message will be okay. Any question ị chọrọ ịjụ PM, because leave a voice message, then play them the voice message. PM enwe ike ịzagụ the answer. The thing dị too much. No, but the whole Biafra chọrọ talk to you today. He talk with you. It in the too much. Because no, I want to know if you go with your voice message. Go with your voice message. Good evening, Adamma. Adandegede. Oh, Christy, Kwashoko survivor. Because send the Trinumo link I get you with. Because no Gano with your voice. When me jam too much, call it too much. Because with your voice is better. Okay, has it? Good afternoon. Yeah, question more. Because for our ID card, and when time on the end call anytime, any day, each email your own, and when particular time for when particular time for the end, you want your own ID card. Thank you. Between now and October, we want to have this first batch of the ID card up to at least 15,000. And that's the agreement we have with the verification company. So it is advisable that anybody who wants to have the ID card must apply now and not later, because even if you are going to apply later, the process and the procedure may change and it may become more difficult for you. So we want to get as many as possible between now and October, and we're looking at least 15,000 applicants. Thank you. Yeah, PM, good evening. Thank you, man. I agree with you. Because my question will go this way. This is our place. Just let me put it this way. I'm from here, local government. From within this rate to just call it a moody our mom, every one poll, I want that take idea. There are some materials everywhere there. So I want to control that system all of Biafra because the thing they abuse it too much. And even if me somebody we are here, so when any way out, why you see a regular here, but this one that taking business, but that but you also na liba. Yeah, but question different. Thank you. I don't think that is an issue to discuss here. People that are selling apatiosi, is that your problem? If they stop selling apatiosi, how are you going to bury your people when they die? Or you think everybody's going to live till the end of the life? So apatiosi is not my problem. It is the least thing that is worrying us as Biafra in the liberation. So it's not an issue I can discuss. Thank you. Ọbatobi asị m ka m kelee gị nwoke ike. Ajụjụ mbụ. Oh, Christy, Kwashoko survivor. Because send the Trinumo link I get. Adadorama. Biko ajụjụ m chọgoro ịjụ obere ajụjụ biko. Etu enwere 3 steeti kịta mụnwa si Old Ebonyi steeti. Etu enwere 3 steeti n'ime Ebonyi steeti anwa.
or each place nwere ndị na-achịkọ ha dịka de facto government in exile. Ndị si ha adị iche iche ka ofu onye ka wepụta maka that three state ya nwa biko ka anyị maragodu each state have their administrators. So each state have their deputy administrator, each state have their secretary of state, each state have their finance director, each state have this executive, and each county have their county head, so on and so forth. So the old state that we created three states from, the Ohachuku state, Ebonyi state, Eda state, have they have their separate administrators. So, and that's how it is in all 40 states of Biafra. So we have 40 administrators in the 40 states of Biafra. Thank you. Another Ramba, good evening, ma. Okay, can I PM? Sanande kene abokatanam gitin na jam. So mananazim keep with sister city easier na voice. So I drink joy jobo abu ajụjụ na abụ. Amụrụ m nkịta ka nna ya esonye amụrụ m ka ọnwụgo onye jụrụ ajụjụ a before. Mana ọ bụ na ọ nwere onye jụrụ ya ajụjụ m bụ dịka nwa Biafra as a citizen of Biafra, kedu ihe ga-abụ ihe nweta onye anwa dịka onye Biafra? Maka na ịgacha na mba ndị ọzọ dị iche iche like Finland, England, all these developed country, ha na-enwecha the benefit ndị their citizens na-enwe as a citizen. So gịnị ga-abụ ihe nweta dịka nwa Biafra? Then nke abụọ bụrụ ga-enwe asụsụ ga-ejikọta ala Biafra niile a ga na-akpọ like ndị Igbo na-akpọ ya official language. A ga-enwe asụsụ bụ ije Idoma ịsụọ onye Idoma aghọta ihe ikwu, ije Ichekiri ịsụọ onye Ichekiri aghọta ihe ka ndị be anyị daalụ nne nụ ndị bụ onye ma na-ege ntị ka isi wee nụkwa n'onu anyị and ka isi wee sorola anyị n'ihe anyị na-eme n'ife anyị mere n'ụbọchị nke taa na Eastern News 24. anyị si na ọ ya dịrị nche dị na mma na Chukwuka bịa ma ya nọọla ya ofu n'ofu, otu anyị kwuru otu aka ya dịrịrị. Ise dịka o si dị, ọ na-anụgo n'ihe Biafran Prime Minister kwugasị dị iche iche and chetakwa na ihe a bụ evening tea. Before anyị aga n'elu ikwu okwu dị aha anyị chọrọ ikwu nke Igbo agba, ọ bụ na ihe a ka bụ ụbọchị izu gị na-esoro anyị na Eastern News 24, kabalụ ka ị join anyị and subscribe or turn on your notification ka ị lapụ miss any of our daily update. Ọ dị ezigbo mkpa ụmụchukwu n'elu akwụkwọ ka ị lapụ miss ya, maka na ebe ị ga-enweta latest information na-emenụ ka ị mara ka esi azụ onwe gị. Dịka o si dị, ejikwala ada ekene mmadụ dịka PM and also bụ ndị n'ọrụ n'ụlọ okwu Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu nke ndị Igbo. Chukwuka bịa ma ya nọnyere gị, ikpe gị na-abịa na 19th, Chukwuka bịa ga-enye gị freedom. Ise ị ga-ewere onwe gị, ọ nwere ife onye ịrọpụrụ ime gị, maka ife ị na-ekwu bụ eziokwu. Chukwuka bịa masị gị kwuo eziokwu a na-akụrọ mmiri. The gospel of Chukwuka bịa ya ka ọ na-ezi. Cheki ife niile onye ndu kwuru, pịkọ ka kreatọ, cheki stọk ya bụ ife niile a bụ ife n'ime obodo kịta. Chinefe a na-anụ ọzọ anọgide asị na sineti enye ya 500 million. Gịnị ka a jizi eme? And people nọ na-ata afọ anọgide si mba not 255 million. What is happening? Sometimes na-ajụ ndị bayo gịnị na-eme na anyị ka e mere anyị ife a. Anọgide asị na-eburu ụmụ akwụkwọ 200 and something Christians to tell you that this country can never be one. Ọ bụrụ ofu, chekie ya. Ọ bụkwa a ga-asịkwa nọ ndị Biafra Liberation Army bie je bugo n'ụmụaka na Sokoto, a ga-akpọkọfa afa na to tell you the country the bias, everything is not working, nothing is working. Nwere ife na-arụ ọrụ, everything dị paralyzed ka onye ike ụwa gwụ. Chekie ya na ife anyị na-agwụ bụ eziokwu. Ịghọtago? $1 na exchange onye agha nduru over na 750. Now today is sending bụ almost 1,658 naira.
Imagine Igbo bụ Igbo gwụna kwa ha m n'ọnụ. Kabalụ ka kọmentị ya n'ihe ya and share ya, ọ dị mkpa ka o lichie more of our blooders and bleeders ka ha mara ife na-eme n'obodo.